Hello all, good evening. So last week we have discussed about linked list concepts. Today let's try to understand a little bit more about like a bit advanced problems in linked list. So let's just try to do a small recap. So when we worked on linked list, like what all we have tried to cover. So the primary concept that we focus is node, right? So when you think of a node, like we have two different parts of a node. One is data, the other one is the next node address, right? So now we also discussed about like how a same node can be used in different data structures. If it is a linked list, we'll have only two parts, data and next address. If it is double linked list, we'll have data, previous and next addresses. If it is a binary tree, then we'll have data plus left and right addresses. Similarly, you can have graphs and like various other data structures, right? So on Friday, we also discussed about like how to insert an element in the linked list. So today, let's try to understand like how we can actually search for a particular element in the linked list, or how to traverse through the linked list, like from the head node. And then like we'll also discuss about like if we have a double linked list, like how should we go forward or backward. So those kind of things, we'll let's try to understand them today. Okay. So let me share my screen. So if you see the platform, we already have like a good number of problems which are already added into the platform. The first one we are starting with like find the highest or lowest frequency element. And then we have like a Diwali light garland where we are trying to understand the concept of linked list. And then we have like in case if you have a linked list, how can we add a node at the beginning of the linked list? And how can we remove a particular element from the linked list, and like counting the number of linked list problems and all. So let's try to understand these things first theoretically, and then let's go into the code. Okay. So let's try to randomly pick one problem now. For example, if we wanted to take like adding a new friend to the friend of the line, so how are we going to do that? So now when I say friend, it means the first node basically. Let's assume we have 10 nodes already in a linked list. Now if I want to add a first node, how should we add that? Is it very difficult or is it easy? What do you guys say? So is it easy or difficult to add a node at the front part? You already have a chain of linked list elements, which are 10 elements. Now you wanted some item to come at the first part. It is easy, right? So how are we going to do that? So let's say, like, let me just write it here and we can discuss on top of it. Let's say we already have some elements like 10, 12, 14, 16, okay. Now I wanted to insert a new element. Insert 5 at the front. So how should we do that? If it is an array, can we do that easily? Array is a fixed size, right? If you want to add one element in this particular array of elements, you need to move each and every item like a bit forward, and then only you can add something like this, which is a tedious process, because if an array has 10 elements, it is like a bit smaller one. But what if an array has like maybe like 5,000 elements or like 1 million elements? Is it easy? It takes like a lot of time to just add an element at the beginning, right? So these kind of problems we can easily overcome using linked lists. So let's try to understand how we can do this with linked list. Now, so what should we do? Like we already have these things, and we have the first node, which is head at 10. So what should we do now to add a new element at the head position? So it's pretty simple. First, create a new element, whatever the node that you wanted to use, right?
create node with 5. 5 is the data now, right? And then what should be the next address? What should be the next? Where should I insert this? I want to insert at the first place, right? If I insert at first position, what will be the address of this particular node? If I want to insert at the first position, what will be the address of this particular node? You can see, right? After 5, the connection is 10. And do we have any node that is representing the 10? We already have head, right? So you can simply say, create a node with 5 and then next as head. Now, if you do this step, what will happen? You are going to create something like this. You have created a node 5 and which is pointing to 10. Now, still these two are not completely linked up. So now, still where are we? The head node is still at 10, right? But ideally in linked list, where should a head point to? Second element or the first element? Where should be the head? It should be at the first element, right? So what should we do? Simply assign head to the newly created one. So this is the first step that we have done. And the second step is assign the new node, basically, new node to head. So if you see, the logic is very simple. First step, what are we trying to do? Creating a node object, right? So let's try to create that node. Let's call it as like new node, okay? Equal to new node. And now we need to pass the data inside it, right? The value is 5. So 5, comma, and now we are trying to pass the address of the first element, right? So that's the reason we are giving it head. So the first step is completed now. We have created a new node with data 5 and pointed towards the head node. And now I wanted to make sure the first node should be the head node. So I'll just assign the same node to head. Head equal to new node. Done. Just by 2 lines of code, I'm able to insert in the first position. Are you able to understand it, guys? So if you want to add a new element, what are we going to do? First, మనం ఒక ఎలిమెంట్ కొత్త తయారు చేస్తాము. ఆ తయారు చేసిన ఎలిమెంట్ పాయింటర్ని ఫస్ట్ హెడ్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నోడ్కి కనెక్ట్ చేస్తాను. సో అక్కడికి ఆల్రెడీ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, మనకి ఎప్పుడు కూడా లింక్డ్ లిస్ట్లో హెడ్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయి ఉండాలి, రైట్? నా 10 is not the first element anymore. So what should we do? మనం క్రియేట్ చేసిన కొత్త ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ని హెడ్కి అసైన్ చేశాను. And now if you see, the order will be something like this. 5, comma, ఇది. And head ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు? Where exactly is the head? It is at the position 5, right? So inserting a new node, how many lines does it take? Inserting a new node, how many lines of code do we require? Just 2 lines, right? Now let's try to use this example and we'll మనం ఆల్రెడీ మొన్న చేసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్లో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. If you see here, we have added all these clues, right? First clue, second clue, third clue, 3.5, 4, 5th, 6th ఇలా యాడ్ చేసాం. Now I want to insert. Where should I insert? మన టాస్క్ ఏంటి ఇప్పుడు? Even before the first clue. So I wanted to create a new one, right? So where should I insert it? We have to insert. Let's do one thing. మనం ఆల్రెడీ ఏదైతే కోడ్ రాసామో ఈ కోడ్ని ఒక సపరేట్ ఫంక్షన్లో పెట్టుకుందాము సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్. ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఎ న్యూ మెథడ్. And this method will just create setup linked list and then it will
assign it, the return type is void. Yes. So I'm just going to pass all this information over there, so that మనం మెయిన్ ఫంక్షన్లో రాసుకునేటప్పుడు will not have any problem. It will be easy for us to remember. Done. And we also want the head node, right? So I'm just keeping that head node in the main class. Flu node head equal to, I'll just put null here, default గా. ఇది ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు we will assign it to head node. ఇక్కడ ఆల్రెడీ హెడ్ అని ఉంది కదా, we'll just use this. Done. So now I just need to call this method. Now let's try to go through one problem at a time. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, విచ్ వన్ షుడ్ బి సాల్వ్? ఇన్సర్ట్ చేయడం సాల్వ్ చేద్దామా, డిస్ప్లే చేయడం సాల్వ్ చేద్దామా? ఇన్సర్ట్ ఆర్ డిస్ప్లే? బికాజ్ ఇప్పుడు దీంట్లో నోట్స్ ఆల్రెడీ సెటప్ చేసాం, కానీ డిస్ప్లే అవుతున్నాయా? వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ రన్ ఇట్ అండ్ సీ, రైట్? సో లెట్ మీ రన్ దిస్. I got some error. Yeah, so now we can see all these things. మనం ప్రింట్ చేసినవన్నీ ప్రింట్ అయ్యాయి. ఇక్కడ అవసరం లేని కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఐ జస్ట్ ట్రై టు రిమూవ్ దట్. I'm just doing a cleanup, guys, like nothing much. Right. So now we have like 6 hints here. Now I wanted to add first one. First task ఏం చేద్దాము? Add at the beginning, right? How to add it? Now I wanted to add a 0th element. And how to add that? Let's see. First ఎలా చేయాలి చెప్పండి? There are 2 steps. One is creating a new node. How to create a new node? Just create a new object. New node is equal to new node, and what are the values inside this? Data em pass cheyali. First insert cheyalanuntunna, like what you say, like the clue information ఏమిద్దాం చెప్పండి? Let's write something like, let's say story. Okay, and then what should be the next address? మనం ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం, సో వాట్ షుడ్ బి ద నెక్స్ట్ అడ్రస్? లెట్స్ సిన్స్ మనం ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీని తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న హెడ్ రావాలి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ హెడ్. డన్. అండ్ నా ఇప్పుడు ఒక కొత్త నోడ్ యాడ్ అయింది, కానీ హెడ్ ఇంకా అక్కడికి రాలేదు. సో వాట్ షుడ్ బి డూ? ద సెకండ్ స్టెప్. వాట్ ఈస్ దట్? హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన కొత్త నోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నోడ్ని పెట్టేయాలి అక్కడ. దట్స్ ఇట్. వీఆర్ డన్ విత్ ఇన్సర్షన్. నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్, వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? విల్ ఇట్ డిస్ప్లే ద అప్డేటెడ్ డేటా? Will it display the updated data? Yes or no? If I run this. Total 7 items ని ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తుంది అవుట్పుట్ లో. ఇట్ ఓంట్, బికాస్ మనం ఇక్కడ ఇది చేసిన తర్వాత డిస్ప్లేకి సంబంధించిన కోడ్ ఏమీ రాయలేదు, రైట్? డిస్ప్లేది సెటప్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఉంది. సెటప్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కాల్డ్ ఓవర్ హియర్. సో లెట్ మీ జస్ట్ పుట్ దట్ ఇన్ ఏ సపరేట్ మెథడ్, సో దట్ నేను అది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కాల్ చేసుకోవచ్చు. నేను పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ display linked list. Okay,
అండ్ డిస్ప్లే లింక్డ్ లిస్ట్లో ఏం చేయాలి, హెడ్ నోడ్ తీసుకొని హెడ్ నోడ్ నుంచి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఫ్రైడే కూడా చేసాం, రైట్? సో ఫస్ట్ వీ వాంటెడ్ ఏ టెంపరీ నోడ్. హౌ టు క్రియేట్ దట్? క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టెంపరీ లేదా కరెంట్ అనుకుందాం ఇంకా బెటర్ నేమింగ్ కోసం. కరెంట్ నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ హెడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ హెడ్లో ఉన్నది డిస్ప్లే చేయాలి అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. అలా కంటిన్యూస్గా అంటిల్ వి ఫైండ్ లైక్ ఇంకా కరెంట్ నోడ్ అన్నది ఏది లేదన్నంత వరకు వెళ్తూనే ఉండాలి, రైట్? సో ఐమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఎ వైల్ లూప్. ఎప్పటి వరకు? కరెంట్ నోడ్ నల్ అయ్యేంత వరకు. కరెంట్ నోడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. అండ్ వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్? డిస్ప్లే సిస్టమ్ current node dot glue. And after this what should we do? ఫస్ట్ నోడ్ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ నోడ్ని మనం ప్రింట్ చేసాము, చేసాక మళ్ళీ కరెంట్ నోడ్ని సెకండ్కి పంపించాలి, రైట్? సో అందుకు వాట్ ఆర్ వి ట్రైంగ్ టు డూ? సింప్లీ కరెంట్ నోడ్ ఈక్వల్ టు ఆ నోడ్లో ఉన్న నెక్స్ట్ అడ్రస్తో అసైన్ చేస్తున్నాము. సో కరెంట్ నోడ్ డాట్ నెక్స్ట్, డన్. సో ఇది ఇంకా కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. చూడండి, ఫస్ట్ నోడ్ తీసుకుంటుంది, ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నల్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ దట్. తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ నోడ్లో ఉన్న అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో ఆ అడ్రస్ని తీసుకొని ఇట్ ఈస్ అసైనింగ్ ఇట్ టు ద కరెంట్ నోడ్. అంటే మనకి సెకండ్ నోడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు కరెంట్ నోడ్. అండ్ ఇట్ విల్ గో ఆన్ వైల్ మళ్ళీ సెకండ్ నోడ్ నాట్ నల్ ఉంది, ఇట్ విల్ ప్రింట్ సెకండ్ నోడ్ వాల్యూ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో కంటిన్యూస్గా ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. నా వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ సెటప్ లింక్డ్ లిస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది డిస్ప్లే చేస్తాను, తర్వాత మళ్ళీ ఇది డిస్ప్లే చేస్తాను. ఓకే, అండ్ ఇది కూడా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింట్ ln ఐ విల్ పుట్ arrows. సో దట్ మనకి కాస్త బెటర్ డిస్ప్లే వస్తుంది. నౌ లెట్ మీ ప్రింట్ దిస్. మనం ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయడానికి ముందు ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిన వాటిలో మనకి 6 రావాలి, సెకండ్ టైం ప్రింట్ అయిన వాటిలో 7 రావాలి. అందులో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి స్టోరీ. ఓకే, మనం క్రియేషన్లో కన్స్ట్రక్టర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి we can't put it like this. I'm just sending the values. New node dot clue is equal to story and new node dot next clue node is equal to head. సో ఇక్కడ మనం ప్రింట్ ln ఇవ్వలేదు కాబట్టి కంటిన్యూస్గా మొత్తం అన్ని ఒకే లైన్లో వచ్చేసాయి. సో ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ ప్రింట్ ln అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. మనకు అప్పుడు రెండు సపరేట్గా డిస్ప్లే అయ్యేటట్టు ఉంటాయి. నౌ యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిన వాటిల్లో వి గాట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ డైరీ, బర్డ్, లాకెట్, టెంపుల్, మ్యాప్, ట్రెజర్. బట్ సెకండ్ టైం మనం ఒకటి కొత్తది యాడ్ చేసాము, రైట్? సో వి గాట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ స్టోరీ, తర్వాత డైరీ, ఇవన్నీ మళ్ళీ సేమ్ కంటిన్యూ అయ్యాయి. సో ద ఓన్లీ చేంజ్ దట్ వి డిడ్ వాస్ దిస్ పార్ట్. Right? Now let's try to see another problem. For example, removing the last friend from the line. How to remove the last element? Last element in ela remove cheyali cheppandi. Mana daggara head undi anukondi, head nunchi like we have to go till the end and then we have to remove it, right? So ela remove cheyali? First ikkada unnam head, we are at story point. Let's say head nunchi mundu we have to go to the next node. దీని నెక్స్ట్ నల్లా కదా చెక్ చేసుకుంటాను, రైట్? నెక్స్ట్ మళ్ళీ బర్డ్ దగ్గర ఉన్నాను, బర్డ్ దగ్గర వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ద నెక్స్ట్ నోడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నల్ ఆర్ నాట్, రైట్?
అలా ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? షుడ్ వి గో టిల్ మ్యాప్ ఆర్ ట్రెజర్? మ్యాప్ వరకు వెళ్ళాలా, ట్రెజర్ వరకు వెళ్ళాలా? లాస్ట్ నోడ్ రిమూవ్ చేయాలంటే టెల్ మీ గైస్. ఎస్, మ్యాప్ వరకు వెళ్ళాలి. అండ్ లైక్ సమ్ ఆఫ్ యూ సే ట్రెజర్. నా జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ట్రెజర్ దాకా వెళ్ళాను అనుకోండి, నేను ట్రెజర్ని తీసేస్తే మ్యాప్తో ఏమైనా లింక్ చేయగలుగుతానా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నేను మ్యాప్ వరకు వెళ్ళాను అనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ చెక్ వెదర్ నెక్స్ట్ నోడ్లో లైక్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అది నల్ ఉందా లేదా చెక్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఇది నల్ ఉంది అనుకోండి, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ కెన్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ అబౌట్ దిస్ వన్. దీంట్లో ఉన్న అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నల్ పెట్టాను అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? కనెక్షన్ బ్రేక్ అయిపోయినట్టేగా. ఐ హ్యావ్ టు గో టిల్ లాస్ట్ బట్ వన్ నోడ్ అండ్ దెన్ అందులో ఉన్న నెక్స్ట్ అనే దాన్ని నల్ చేసేసేయాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ దట్, మై వర్క్ ఈస్ డన్, రైట్? ట్రై చేద్దాం అది. సో రిమెంబర్, వీఆర్ గోయింగ్ టిల్ లాస్ట్ బట్ వన్. అది వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అది గుర్తు పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ టు కీప్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సో లెట్స్ ట్రై టు రైట్ దట్ కోడ్. Remove last element, right? And how are we going to do that? ఫస్ట్ మనం అనుకున్నట్టే లాస్ట్ బట్ వన్ వరకు వెళ్తూ ఉండాలి. సో అలా వెళ్ళడానికి నాకు ఒక టెంపరీ లైక్ వాట్ ఈస్ ఎ కరెంట్ నోడ్ కావాలి, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ కరెంట్ నోడ్. కరెంట్ నోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెడ్. అంటే మనకు ఫస్ట్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కరెంట్ నోడ్ లాగా తీసుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ వాట్ షుడ్ వి డూ? వైల్ లూప్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? వైల్ కరెంట్ నోడ్ డాట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేయండి. ఈ పర్టికులర్ కేసులో నేను మ్యాప్ వరకు వెళ్ళాలంటే మ్యాప్ కరెంట్ నోడ్ అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్? మ్యాప్లో ఉన్న నెక్స్ట్లో ఉన్న నెక్స్ట్ నల్లా కాదా చెక్ చేస్తున్నాను, రైట్? మ్యాప్లో ఉన్న నెక్స్ట్ ఏంటి? ట్రెజర్. ట్రెజర్లో ఉన్న నెక్స్ట్ నల్. సో ఆ కంపారిజన్ చెక్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ యాక్చువల్లీ మోడిఫైయింగ్ ద కోడ్, రైట్? సో అది నల్ అయ్యేంత వరకు మన లూప్ రిపీట్ అవుతూనే ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్లూ నోడ్ డాట్, మళ్ళీ అందులో ఉన్న నెక్స్ట్ క్లూ నోడ్, రైట్, ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇలా అయ్యేంత వరకు వెళ్తూ ఉంటాను. వెళ్ళాక నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ? వైల్ లోపల డూ వి నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్? We have to just keep going to the next thing, right? So I'm just going current node dot, sorry, current node is equal to current node లో ఉన్న నెక్స్ట్ క్లూ నోడ్ ని తీసుకుంటున్నాను. దట్స్ ఇట్. అంటే జస్ట్ ఒక్కొక్కటి పాస్ అవుతూ వన్ బై వన్ వెళ్తూ ఉన్నాను. అలా ఈ వైల్ లూప్ దాటి బయటకు వచ్చాను అంటే ఇట్ మీన్స్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ సైడ్ నా, రైట్? నేను టోటల్గా ఆ పాయింట్ దగ్గరికి, మ్యాప్ పాయింట్కి రీచ్ అయ్యాను. నా హౌ టు లైక్ రిమూవ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్? ఇప్పుడు నా కరెంట్ నోడ్ అంటే కరెంట్ నోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మ్యాప్ నోడ్. ఇప్పుడు ఈ మ్యాప్ నోడ్లోంచి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తీసేసేయాలంటే ఏం చేయాలి? సింప్లీ సే కరెంట్ నోడ్ డాట్ నెక్స్ట్ కరెంట్ నోడ్ ఈక్వల్ టు నల్. డన్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి ఏదైతే కనెక్షన్ ఉందో ఆ కనెక్షన్ని తీసేసాను. వెన్ వి సే రిమూవ్, వి డోంట్ నీడ్ టు డిలీట్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. దాని కనెక్షన్ తీసేసామంటే ఆటోమేటిక్గా గార్బేజ్ కలెక్టర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. అది ఎక్కడైనా కానీ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతుంది అంటేనే దాన్ని మెమరీలో అలాగే ఉంచుకుంటుంది. అదర్వైజ్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ యాక్చువల్లీ క్లీన్ ఇట్ అప్. సో మనం చేయాల్సిందల్లా జస్ట్ వీ నీడ్ టు బ్రేక్ దట్ కనెక్షన్, దట్స్ ఇట్. సో అది ఇక్కడ చేసాం మనం. కరెంట్ నోడ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ నోడ్ డాట్ నెక్స్ట్ క్లూ నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. అండ్ లెట్స్ ట్రై టు డిస్ప్లే ద డేటా. Yeah, now can you see here? Story undi, grandfather diary undi, bird undi, locket undi, temple undi. Map tarvata we don't have anything. Got it? Now we ila like we can what is it like
లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే కనుక ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ నోడ్కి ఎలా ట్రావర్స్ చేస్తున్నాము, ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు వెళ్ళకూడదు. అండ్ అది మీరు జస్ట్ డ్రా ఇట్ ఆన్ ఎ పేపర్ ఆర్ పెన్సిల్, లైక్ పేపర్ మీద కానీ లేదా ఈవెన్ నోట్ ప్యాడ్లో ఎలా అలా అయినా కానీ డ్రా చేసుకోండి. దెన్ యుల్ హ్యావ్ బెటర్ క్లారిటీ ఆన్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్. మనకు ఫస్ట్ అక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా మాన్యువల్గా ఎలా చేస్తున్నామో తెలిసింది అంటే దాన్ని కోడ్లోకి రిప్లికేట్ చేయడం కొద్దిగా ఈజీ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అ నార్మల్ వే, ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే ఇక్కడ అనుకున్నామో మనం మ్యాప్ వరకు ఎందుకు వెళ్ళాము, ఇక్కడ ఫస్ట్ వి అనలైజ్డ్ ఇట్, రైట్. దీంట్లో నేను లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ట్రెజర్ని తీసేసేయాలి అంటే ట్రెజర్ లింక్ దేంట్లో ఉందో అక్కడి దాకా వెళ్ళాలి, అందుకని నేను మ్యాప్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, రైట్. ఆ తర్వాత మ్యాప్లో నెక్స్ట్ని రిమూవ్ చేసేసాను, దట్స్ ఇట్. సో వన్స్ యూ గెట్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ డేటా డైరెక్ట్లీ, దెన్ రైటింగ్ కోడ్ ఈస్ లైక్ మచ్ సింప్లర్ ఫర్ యూ. గాట్ ఇట్? సో నా ఇదే కోడ్ని నేను ఒక సపరేట్ మెథడ్లో పెట్టాను అనుకోండి, దీన్ని ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు కాల్ చేయొచ్చు నేను. షాల్ వి ట్రై దట్? I'll just put public static void and now let me ask you this question. లాస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని ఏమనొచ్చు చెప్పండి, దానికి ఏదైనా టర్మ్ పెట్టచ్చా? సో లెట్ మీ కాల్ pop last element or last node. Okay, and then I'll just paste this. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే యూజ్ చేసామో రిమూవింగ్కి, I'll just move this and keep it here. Now ఇక్కడ ఒక్కసారి కాల్ చేసి చూద్దాము వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఒక్కసారి కాల్ చేస్తే ఎన్ని డిలీట్ అవుతున్నాయో చూద్దాం. యా, వి గాట్ వన్ ఐటమ్ డిలీటెడ్. ఇదే మెథడ్ ఇంకొకసారి కాల్ చేస్తాను, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇంకొక ఐటమ్ డిలీట్ అయింది చూడండి, ఇక్కడ ట్రెజర్ పోయింది, మ్యాప్ కూడా పోయింది. ఇఫ్ ఐ కాల్ ఇట్ అగైన్ 4 times కాల్ చేస్తే ఆ లింక్ లిస్ట్ సైజ్ ఎంత పెద్దగా ఉన్నా ఇట్ విల్ జస్ట్ గో ఆన్ టు ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ డిలీట్ దట్ ఎలిమెంట్. అలా మీరు ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తారో అన్నిసార్లు ఇట్ విల్ జస్ట్ కీప్ డిలీటింగ్ ఇట్. సో ఐమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఫర్ వన్స్. Done. Now I wanted to count the number of nodes. How should I do that? For example, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది చూడండి, దీంట్లో కౌంట్ చేయమన్నాను అనుకోండి. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కౌంట్ ఇట్? ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో హౌ మెనీ నోట్స్ డు వీ హ్యావ్? We wanted to display the count. Now 6 ఉన్నాయి. Yes. Now in the second like list of nodes, how many nodes do we have? We have 7. In the third one, we have again 6 nodes, right? So now when you think of this so when you think of this counting, ఎలా కౌంట్ చేస్తున్నారు? మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్ 1, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నోట్కి వెళ్తున్నాం 2, ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ నోట్కి వెళ్తున్నాం 3, తర్వాత నెక్స్ట్ నోట్ 4. సో వీఆర్ యూజింగ్ వన్ వేరియబుల్ టు కౌంట్ ఇట్ అండ్ దెన్ కంటిన్యూస్గా నెక్స్ట్ నోట్కి వెళ్తూ ఉన్నాం. ఎప్పటి వరకు వెళ్తున్నాము? అంటిల్ వి ఫైండ్ ద లాస్ట్ నోడ్. లాస్ట్ నోడ్ కండిషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ లాస్ట్ నోడ్? లాస్ట్ నోడ్లో ఎప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ అన్నది నల్ ఉంటుంది, రైట్? So until we find that particular node, we are just keep on moving. Now let's try to write code for that. So okay, counting the ikkade రాద్దామా ఒక సెపరేట్ ఫంక్షన్ లో రాసుకుందామా? which is better? మెయిన్ లో రాయడం బెటరా ఆర్ ఫంక్షన్ రాయడం బెటర్? కౌంటింగ్. If you write it in main, you can use it only at one place. అదే ఒకవేళ ఫంక్షన్లో రాస్తే after every operation you can actually use the count function, right? So let's do that in a separate function. Public static void print count. Okay, now first count చేయాలంటే మనకు ఒక వేరియబుల్ కావాలి కదా. Let's take integer. int count equal to default కాబట్టి 0. Now how should we start? మన కండిషన్ ఏంటి? while
అండ్ మనం పార్స్ చేయడానికి ఒక టెంపరీ నోడ్ కావాలి, రైట్? సో లెట్ మీ టేక్ అనదర్ నోడ్ ఫర్ దాట్. కరెంట్ నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్టింగ్ హెడ్ నుంచి, కాబట్టి హెడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నా లెట్స్ రైట్ ఏ వైల్ లూప్. వైల్ కరెంట్ నోడ్, మన కండిషన్ ఈజ్ లాస్ట్ నోడ్ వరకు వెళ్ళాలి, రైట్? సో డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. అక్కడి వరకు వెళ్ళాలా, కరెంట్ నోడ్ నల్ వరకు వెళ్ళాలా? We have to include the last node also, right? So అందుకని it's not dot next, it should be just current node. Last element complete అయ్యేంత వరకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత we have to stop the counting. And inside what should we do? Just add count plus plus. Count ఒక number increment అయింది. And after that go to the next node. మన కరెంట్ నోడ్ అయిపోయింది, కౌంట్ చేసేసాం, రైట్? కరెంట్ నోడ్ is equal to current node dot next clue node. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ప్రింట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెటప్ చేసిన తర్వాత ఎంత ఉందో చూద్దాం. ముందు ప్రింట్ కౌంట్, ఆ తర్వాత కొత్త నోడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎంత ఉందో చెక్ చేద్దాం. ప్రింట్ కౌంట్, తర్వాత పాప్ చేసిన తర్వాత ఎంత ఉందో చెక్ చేద్దాం మళ్ళీ. So that we can see the values everywhere. ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే అయిన తర్వాత ఐ జస్ట్ కీప్ దిస్ సో దట్ మనకి అక్కడ ఉన్న డేటా కూడా కనపడుతుంది. ఓకే, మనం ఇక్కడ కౌంట్ చేసాం కానీ యాక్చువల్లీ వి డి నాట్ ప్రింట్, రైట్? వి నీడ్ టు ప్రింట్ ఇట్ ఆల్సో. సో ఫర్ ప్రింటింగ్ మొత్తం కౌంట్ ఎప్పుడైపోతుంది, వైల్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు. సో జస్ట్ ప్రింట్ ఇట్ హియర్. I'll say list count. Done. Now let's try to run this. ఇప్పుడు చూడండి మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ కరెక్టేనా? ఫస్ట్ వి థాట్ ఇట్ ఈస్ 6 వచ్చింది, తర్వాత 7 వి గాట్ 7, ఆ తర్వాత ఒకటి డిలీట్ చేశాను, వి గాట్ 6. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఒకవేళ ఒకటి కాకుండా 2 డిలీట్ చేస్తే let's verify whether it is working or not. 6 బదులు 5 రావాలి లాస్ట్. we got 5. is it working? So whenever you are working with linked list, it is always about loop లో మనం కండిషన్ ఏంటి అంటే ఏ నోడ్ వరకు ట్రావర్స్ చేయాలి, అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ ఎక్కడ మనము నోడ్ని చేంజ్ చేయాలి, లైక్ నెక్స్ట్ నోడ్ని మనం కరెంట్ నోడ్కి ఎప్పుడు అసైన్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ linked lists. Now let's go back to the platform, and ఇక్కడ ఇంకా we have like multiple other problems also, right? So adding undi, removing undi, counting kuda we have done that. Finding your favorite sweet in the sweet shop. So ikkada enti you have a list of elements, అందులో మీకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. అది ఎక్కడ ఉందో దాని పొజిషన్ కూడా కావాలంటే you can get it. So how to do that? So this is basically searching lo you need to identify which element and usually the position. For example, yeah, let's say I'm writing a method for search, public search. అండ్ సర్చ్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ వాల్యూ ఆల్సో, రైట్? మనం ఏ నోడ్ గురించి సర్చ్ చేస్తున్నాం అన్నది వీ నీడ్ టు నో. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ దెన్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ నో అవుట్పుట్, రైట్? సో లెట్ మీ టేక్ అన్ ఇన్పుట్ ఫర్ దాట్. క్లూ, అండ్ ఐల్ గివ్ దిస్ as string. మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్న డేటా స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఐ హావ్ టేకెన్ క్లూ. నౌ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ లాకెట్. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? లాకెట్ అనేది మనకి లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఉందా లేదా? Do we have locket in the linked list? Yes or no? Yes, we do have it, right? So now మీరు ఎలా చెప్పారు, like how are you able to say yes?
మన బ్రెయిన్ కూడా లైక్ ఇట్ హ్యాస్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ సర్చ్ బట్ ఇట్ మచ్ ఫాస్టర్ వే, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు అనలైజ్ ఇట్ అగైన్. ఇందాక మనం చేసినట్టే ఫస్ట్ నోట్కి వెళ్ళాము, చూసాము. ఈజ్ దిస్ ద లాకెట్? నో. వి గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఈజ్ దిస్ ద లాకెట్? నో. వి గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఈజ్ దిస్ లాకెట్? నో. అండ్ దెన్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఈజ్ దిస్ లాకెట్? ఎస్. సో లాకెట్ ఉంది అని చెప్పి చెప్పాను. అదే ఒకవేళ లాకెట్ ఎన్నో పొజిషన్లో ఉంది అని అడిగాను అనుకోండి, హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ దట్? లాకెట్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది చెప్పండి. లెట్స్ అజ్యూమ్ 1 2 3 4 5 6 అలా అనుకుంటే ఏ నెంబర్ దగ్గర ఉంది లాకెట్? In this line, which element is locket? Number. What is the position of the locket? It is 5, right? It is 4, sorry. Story first ది, diary second ది, bird third ది, and locket is the fourth one. అది కూడా ఎలా చేస్తాం? సేమ్ ప్రాసెస్. మనం ఇందాక ఏదైతే నావిగేట్ చేసాం ట్రావర్సల్, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా చేసాం చూడండి. స్టోరీ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, కౌంట్ 1 అని పెట్టుకున్నాం, అండ్ వి డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్. గో టు ద నెక్స్ట్ వన్, డైరీ దగ్గరికి, కౌంట్ 2. సో కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము, అండ్ దెన్ వీఆర్ ఆల్సో కంపేరింగ్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్, రైట్? సో లెట్స్ గో అండ్ ట్రై టు డూ దాట్. సో సర్చ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వి నీడ్ ఎ కౌంట్ వేరియబుల్, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0. అలాగే మనకు ఒక కరెంట్ నోడ్ కూడా కావాలి, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ కరెంట్ నోడ్ ఆల్సో. Current node is equal to head. Current node, most of the times it will be head only. And now what should we do next? We have to go through each and every element, right? While ఎక్కడి వరకు? లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో కరెంట్ నోడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ వచ్చేంత వరకు వెళ్తూనే ఉండాలి. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? ఫస్ట్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం, and we need to compare whether this is the right element or not, right? How are we going to do that? If మన దగ్గర ఏమో ఇక్కడ క్లూ ఉంది, ఇక్కడేమో కరెంట్ నోడ్లో డేటా ఉంది, రైట్? సో we need to just compare those two things. Current node dot clue dot equals, and I'm passing this clue. ఒకవేళ ఇది మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, వాట్ షుడ్ వి డూ? మ్యాచ్ అయితే మనం నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా? We don't need to go to the next element. So we can break the loop here directly. And break చేసేటప్పుడు display చేద్దామా? You can simply display the output here itself. Found at position count. Done. అదే ఒకవేళ ఇది కాదనుకోండి, వాట్ షుడ్ వి డూ? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇవి మ్యాచ్ అయితే మనం ప్రింట్ చేసి బ్రేక్ చేయాలనుకున్నాం. మ్యాచ్ కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ నోడ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళడానికి కోడ్ ఏంటి? కరెంట్ నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ నోడ్లోనే నెక్స్ట్. వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ అసైన్ ఇట్, అంతే. డన్. కరెంట్ నోడ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ నోడ్ డాట్ నెక్స్ట్ నోడ్. So it will just keep going through each and every element in the loop, and then it will check for this condition, which is if node lo unna clue and manaki search lo input ichina clue ee rendu same a kada check chestunna. That's it. So let's try to check for that now. Search, and what should we pass? We wanted to search for locket, right? Locket ni పంపిద్దాం input lo, and let's try to run this and see. Is it correct? Found at position 4. 1 2 3 4. Ade if I don't call these pop nodes, what will happen? Overall list size 6 undi, but still mana position aithe 4, because మనం delete chesindi last lo chesam, right? So this way we can whenever we discuss about linked list, it's always about traversal. Next, alage we have like finding the middle friend in a line. Overall linked list lo middle element kavali naku. How to do that? This is a little trickiest thing. Let's try to work on that also. I'm going to delete yeah, these are fine. Okay, let's say ఇప్పుడు దీంట్లో నాకు మిడిల్ ఎలిమెంట్ కావాలి.
which is the middle element, which is the middle flow. Tell me guys, which one is the middle flow? Story, grandfather's diary, bird, locket, temple, map. We have 6 elements. We don't have a middle element as such. So అలాంటప్పుడు we can take at least one of those items, right? Either bird అన్న తీసుకోవచ్చు, locket అన్న తీసుకోవచ్చు. So let's take bird for now. Now, how are we going to identify that this is the middle element? Middle element కనుక్కోవాలి అంటే what all information is required for us? Without knowing the count of the elements, can you identify the middle node? It is not possible. So first చేయాల్సింది you have to get the count. After getting count, what should we do? Count ని divided by 2 చేయండి, మీకు వచ్చే ఒక న్యూ నెంబర్ వస్తుంది, మిడ్ నెంబర్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు కీప్ గోయింగ్ టిల్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్. ఎప్పుడైతే మీకు ఒక నోడ్ ఆ పాయింట్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతుందో దెన్ యూ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ అ మిడిల్ నోడ్, రైట్? సో జస్ట్ టు రీఇటరేట్ వన్స్ అగైన్, యూ హ్యావ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ నోడ్స్. ఫస్ట్ we are getting the count, we are dividing it by 2, we'll get some value. ఆ వాల్యూని we are using it to calculate, like to go to that particular position, right? So we have 2 different traversals. Let's try to code this. So ఇందాక మనం print count అని పెట్టాము, right? Instead of print, నేను దాన్ని రిటర్న్ చేసుకోవచ్చా? Can I use it? Can I get it back and can I use it? So that నేను మళ్ళీ ఈ కోడ్ అంతా రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, రైట్? సో ఐ కెన్ సే గెట్ కౌంట్. అప్పుడు రిటర్న్ టైప్ ఏమి ఉండాలి? కౌంట్ అనేది ఇంటీజర్ టైప్, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇంట్. అండ్ వాట్ షుడ్ బి ద రిటర్న్? కౌంట్. డన్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లైక్ ఫైండ్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్, వాట్ షుడ్ వి డూ? ఫస్ట్ వన్, ఇంట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ కౌంట్. ఈ మెథడ్ చూసేసుకుంటుంది కౌంట్ ఎలా తేవాలి ఏంటి అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వీ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ దట్ కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, రైట్? సో అందుకని ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్స్లో పెట్టుకుంటే యూ కెన్ రీయూజ్ దోస్ ఫంక్షన్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ ఇట్. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ కోడ్. సేమ్ అక్కడ రాసిన కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది. అందుకని నా ఐ వాంట్ మిడిల్ ఎలిమెంట్, రైట్? ఇంట్ మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ బై 2. నాకు ఇప్పుడు మిడ్ అంటే ఒక నెంబర్ వచ్చేసింది, రైట్? 6 అనుకోండి, 6 by 2 which is 3. సో థర్డ్ పొజిషన్లో ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ మై ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఈచ్ ఎలిమెంట్ టిల్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్, రైట్? సో వాట్ షుడ్ వి డూ? మనం ఇప్పుడు ట్రావర్స్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకు ఒక కౌంట్ కావాలి, రైట్? సో ఈ ముందున్న కౌంట్ ఏదైతే ఉందో నేను దాన్ని లైక్ ఐ పుట్ ఏ డిఫరెంట్ వాల్యూ, డిఫరెంట్ వేరియబుల్ నేమ్ సో దట్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ లేటర్. లిస్ట్ కౌంట్. Now I'll create a new count which is going to start from 0. నేను ఆ మిడ్ పాయింట్ వరకు వెళ్ళడానికి int count equal to 0. and what are we going to do? సేమ్ ఇందాక చేసినట్టే ఫస్ట్ కరెంట్ నోడ్ మనకు కావాలి, which means we are going to create a new node, clue node. current node is equal to head. head నుంచే మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేది, రైట్? and then while now here comes a new logic. ఇక్కడ మనం చెక్ చేసేది లాస్ట్ నోడ్ వరకు వెళ్ళామా లేదా అని కాదు. until we have reached count is equal to mid, right? count to mid సేమ్ అయ్యాయి అంటే we have reached the point. so that is what we are going to check here. while count not equal to mid, ఈ రెండు మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు we'll just keep moving on. and then what should we do inside? count increase చేస్తామా? and then we are going to compare. do we need to compare or not? ఇక్కడ ఏమైనా కంపారిజన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? మనం ఆల్రెడీ వైల్ లోనే కండిషన్ పెట్టేసాం కాబట్టి ఐ కెన్ జస్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ నోడ్ సింప్లీ. సో కరెంట్ నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళాలంటే డాట్ నెక్స్ట్ క్లూ నోడ్, రైట్? డన్. ఈ లూప్ నుంచి బయటకి ఎప్పుడు వస్తాము? వెన్ ఎవర్ దే బోత్ ఆర్ సేమ్, అంటే నా కరెంట్ నోడ్ ఎగ్జాక్ట్ అదే పొజిషన్లో ఉంది. సో ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ ఇట్ హియర్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ln
mid node. And how to print mid node? Simply say current node dot clue. Done. Let us see if it prints the correct value or not. And we have print count and ఒకటి ఉంది. దాన్ని get count and మార్చాం కదా, so there is a small. Yeah. Now we got locket as the middle element వచ్చింది. Is it correct? 1, 2, 3, 4. Fourth element వచ్చింది basic గా. So okay. So whenever it is not equal to null, we are actually moving to the next element కాబట్టి we actually got the fourth element. అలా కాకుండా నాకు like previous element birthday కావాలంటే ఏం చేయాలి? What should we do? సో ద ప్లేసింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాము, ఎక్కడ నెక్స్ట్ నోడ్కి మూవ్ అవుతున్నాము, రైట్? సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు సీ. కౌంట్ 0 దగ్గర ఉంది, అండ్ వెన్ ఐ సే లిస్ట్ కౌంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 6. సో 6/2 ఈజ్ మిడ్, నాకు 3 వచ్చింది. సో వైల్ 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 3, విచ్ ఇస్ ట్రూ, ఇట్ వెంట్ ఇన్ సైడ్ 0 ఇంక్రిమెంట్ అయింది అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, కౌంట్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల ఒక ఎలిమెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెకండ్కి వెళ్ళినప్పుడు నా దగ్గర లైక్ కౌంట్ ఇంకా 1 ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ హియర్. సో క్యాన్ వి యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ ద కౌంట్ ఎట్ 1? కౌంట్ 1 దగ్గర స్టార్ట్ చేయొచ్చా? ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఎట్ 1, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? We got bird, right? So first ఇది ఎప్పుడు లైక్ మూవ్ అవుతున్నాము, ఓన్లీ వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ నోడ్. అంటే ఫస్ట్ నోడ్ని వదిలి మనం నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళేటప్పటికి వీఆర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఈ లూప్ లోంచి బయటకు వచ్చేసరికి వీఆర్ హ్యావింగ్ అ కరెంట్ నోడ్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఇట్ అండ్ లైక్ రైట్ దిస్ మిడ్ ఎలిమెంట్. అదే ఒకవేళ మీకు 1 million ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు కీప్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ లైక్ ద సేమ్ వే. Now let's try to think of the what is it, like time complexity and the space complexity. So big O notation మనం already అనుకున్నాం, right? O of 1, O of n ఇలా అనుకుంటాం. So now if I want to search for a element, you guys tell me now, నేను దీంట్లో ఒక ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేయాలంటే వర్స్ట్ కేసు ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేయాలి? yes sorry, is it stuck by any chance? Are you not able to see the highlighted one now? Okay. So basically, this is what I was talking about. Mid node ni మనం కనుక్కున్నాం ఫైనల్ గా. Yeah. So guys, now let's try to understand the time complexity. ఒక ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా, రిమూవ్ చేయాలన్నా ఎంత టైం పడుతుందో చూద్దాం. Shall we? For example, let's take this is the longest one. నేను దీంట్లో ఒకవేళ ట్రెజర్ అనే ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేయాలి. హౌ మెనీ ఆపరేషన్స్ లైక్ డూ ఐ నీడ్ టు డూ? ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేయాలి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గో టిల్ ట్రెజర్? నేను స్టోరీని చెక్ చేయాలి, డైరీ చెక్ చేయాలి, బర్డ్ చెక్ చేయాలి, లాకెట్, టెంపుల్, మ్యాప్ అండ్ ట్రెజర్. సో ఓవరాల్గా 7 ఎలిమెంట్స్. అంటే the size of linked list is 7 and I am also traversing till the last element which is 7. So what is the time complexity? It is O of n, right? అంటే మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వర్స్ట్ కేసులో మనం ఏ ఎలిమెంట్ దాకా వెళ్ళాల్సి వస్తుందో దట్ ఈస్ అవర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. O of n వరకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అదే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ ఎలిమెంట్ ఎట్ ద బిగినింగ్, అప్పుడు స్టార్టింగ్లో నేను ఒక కొత్త ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయాలంటే do I need to go till the last one? What is the time complexity? I don't need to go till the last element. Direct first position lo పెట్టేస్తున్నాను, right? So if I have to insert a new element, ఒక కొత్త ఎలిమెంట్ ని స్టార్టింగ్ లో యాడ్ చేయాలి అంటే what is the time complexity? మీకు 1 million nodes ఉన్నా కూడా it will take only one operation which is O of 1, right? Now let's take, ఒకవేళ నేను లాస్ట్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి,
లింక్డ్ లిస్ట్లో లాస్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఒక ఎలిమెంట్. హౌ మెనీ ఆపరేషన్స్ విల్ ఇట్ టేక్? ఇట్ విల్ టేక్ O of n, రైట్? నా ఇందాక మనం మిడ్ క్యాల్కులేట్ చేసాం, రైట్? మిడ్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి హౌ మెనీ ఆపరేషన్స్ డిడ్ వి డూ? ఫస్ట్ కౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఎన్ని ఆపరేషన్స్ అయ్యాయి, ఆ తర్వాత మిడ్ దగ్గరికి రీచ్ అవడానికి n/2 అయ్యాయి. సో వాట్ ఈస్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ? n + n/2. అలా మనకి ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? We don't have n, 2n, 3n kind of thing. We only have either O of 1 or O of n. So ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎన్ని ఆపరేషన్స్ క్రాస్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి O of n, రైట్? నెక్స్ట్ నేను ఒక ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి ఫస్ట్ పొజిషన్లో. హౌ మెనీ ఆపరేషన్స్ డస్ ఇట్ టేక్? ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న హెడ్ ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేయాలి. ఇట్ విల్ టేక్ O of 1 బికాస్ ఒకటే ఆపరేషన్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేసి దాంట్లోనే నెక్స్ట్కి హెడ్ని అసైన్ చేయడం, దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డిలీట్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్, O of n, రైట్? If I have to search for some element, it is again O of n because worst case. And time complexities ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మేక్ షూర్ యు ఆర్ టార్గెటింగ్ అ లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది చేసే ఒక కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే, లెట్స్ సే మా దగ్గర 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అప్పుడు నా దగ్గర 2 ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ n/2 అంటే ఎన్ని ఆపరేషన్స్ కదా అన్న టైప్లో క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. నెవర్ డూ దట్. ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా. 1 మిలియన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లాస్ట్ వరకు వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఆర్ మీరు ఓన్లీ హాఫ్ వరకే వెళ్తున్నారా? సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ, రైట్? ఎప్పుడు కూడా లైక్, అండ్ స్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ పీపుల్ విల్ ట్రై టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. లైక్ దే విల్ సే దట్ లైక్ దిస్ ఈస్ టేకింగ్ లైక్ మేబీ హాఫ్ టైమ్స్ లెస్సర్ దాన్ n వాల్యూ, రైట్? సో మరి ఇది టైం కాంప్లెక్సిటీ తగ్గదా అన్న టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు. యూ హ్యావ్ టు సింప్లీ సే దట్ n అయినా, n/2 అయినా, 2n అయినా, like 10n అయినా, it is definitely n only. Time complexity is order of n. That's it. Clear, guys? Any questions so far? Now let's try to discuss one more problem. Yeah, reversing a line of friends. Basically ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ ని మనం రివర్స్ చేయాలి. హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ దట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే లింక్డ్ లిస్ట్ లైక్ స్టోరీ, గ్రాండ్ ఫాదర్ డైరీ, బర్డ్, లాకెట్, టెంపుల్, మ్యాప్, ట్రెజర్ నాకు రివర్స్ అవ్వాలి. అప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ వన్ షుడ్ బి ట్రెజర్, తర్వాత మ్యాప్, తర్వాత టెంపుల్, లాకెట్, బర్డ్, డైరీ, స్టోరీ, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రివర్స్డ్. రివర్స్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాను? జస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు థింక్ థియరిటికల్లీ, దెన్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్ ఆన్ ద కోడ్ సైడ్. హౌ టు డూ దట్? రివర్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు గో టిల్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్, రైట్? లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు వెళ్ళి చేయడం బెటరా, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి చేయడం బెటరా? రివర్స్ చేయడానికి లాస్ట్ ఎలిమెంట్తో స్టార్ట్ చేయాలా, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్తో స్టార్ట్ చేయాలా? ఎనీ గెస్? ఎనీవన్? మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చేసిన 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంబైన్ చేస్తే రివర్సింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ దిస్, లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ దిస్. I just put this as diary so that we can see everything. Now ఇది కదా మన లింక్డ్ లిస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్నది. Now instead of going till the last one, can I do something? నేను ఇంకొక లింక్డ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ లింక్డ్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను అండ్ ఐ ఇన్సర్ట్ దట్. లిస్ట్ 1లోంచి ఒక ఎలిమెంట్ తీసేయాలి, లిస్ట్ 2లోకి ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ లిస్ట్ 1. అండ్ వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్? యాడ్ టు లిస్ట్ 2. నా రిమూవింగ్ ఎక్కడ చేయాలి? నేను ఫ్రంటా బ్యాకా? హెడ్ దగ్గర చేయాలా, టైల్ దగ్గర చేయాలా? Is my screen not visible, guys? Everyone? Okay, let me reshare. Just hold on.
Yeah, is it visible everyone? Yes. So now remove from the list 1, add to list 2. ఇక్కడ మీరు ఆలోచిస్తే అంత నేను ఒకవేళ లాస్ట్ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళాలనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు ట్రావర్స్ త్రూ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? అంత కష్టపడే కన్నా ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసేసాను. వేర్ షుడ్ ఐ ప్లేస్ ఇట్? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేస్తే లిస్ట్ 1లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గాన్, రైట్? అండ్ లిస్ట్ 2లో ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ దట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ లిస్ట్ 2లో ఓన్లీ స్టోరీ మాత్రమే ఉంటుంది, ఇంకేం ఉండవు, రైట్? నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? లిస్ట్ 1లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసేసాను అండ్ దెన్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్ ఇన్ ద లిస్ట్ 2. రివర్స్ అవుతుందా? అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ లిస్ట్ 1లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసేసాను, యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద లిస్ట్ 2. అగైన్ గో remove the first element, add it in the list 2. Again do the same thing. Done. మళ్ళీ ఇలా ఎప్పటి వరకు వెళ్తారు? అంటిల్ యూ రీచ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్, రైట్? డన్. దెన్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా వచ్చేసింది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్. సో లిస్ట్ 1లో వీ హ్యావ్ 0 ఎలిమెంట్స్, లిస్ట్ 2లో వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్, right? So only logic that we tried is removing from one list, adding to other list. ఈ 2 steps ని మనం కంటిన్యూస్ గా రిపీట్ చేస్తే we are able to reverse the complete list, right? Is it easy? మనం లైక్ ఫస్ట్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలో చూసాము, ఎలా యాడ్ చేయాలో కూడా చూసాము. జస్ట్ యూజ్ దోస్ 2 methods, add them into separate list and our reverse linked list is completely ready. So this is how you can apply simple logics and make the like work on linked list easy. ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్స్ మొత్తం చేయడానికి మనకి ఎంత టైం పట్టింది చూడండి. రివర్స్ చేయడానికి we operated on 2 different nodes, 2 different linked lists, right? ఒక దాని మీద నాకు ఎన్నో ఆపరేషన్స్ అయ్యాయి, ఇంకొక లిస్ట్ మీద ఎన్నో ఆపరేషన్స్ అయ్యాయి. సో ఓవరాల్గా వాట్ ఈస్ ద కాంప్లెక్సిటీ? ఒక దాంట్లో రిమూవ్ చేయడానికి ఎన్నో ఆపరేషన్స్, ఒక దాంట్లో యాడ్ చేయడానికి ఎన్నో ఆపరేషన్స్. సో n plus n, 2n. What is the time complexity then? It is order of n, right? So మొత్తం n operations లో we are able to reverse the complete linked list. Clear guys? Any questions so far? So we have discussed a lot of problems today. So like I think we are done with the session right now. So during the question and answer session, మీకు ఎక్కడైనా ఏ ప్రాబ్లంలో అయినా లైక్ స్టక్ అయ్యారన్నా, ఏదైనా అర్థం కాలేదన్నా, we will discuss it now. Okay? Just give me a minute. Thank you guys, everyone.